Good afternoon. It's very warming here. Do people want to do a seventh inning stretch? Do we want to stretch? Come on, let's do it. Come on. Okay. I'm going to also give Christine a break because she's been doing a lot of translating. I'm going to show a short film. 지금 토요사에게 조금 휴식 시간을 주기 위해서 간단한 영상을 보여드리도록 하겠습니다. And then I'm going to talk briefly. I hope to put a bit of organizational and structural flesh on the beautiful bones that John has just talked about. 그래서 존 티파니께서 굉장히 멋있게 저희 극단을 표현을 해주셨는데요. 이제 저는 발표 내용에서 극단의 그런 조직 구조나 이런 측면에 대해서 조금 설명을 드리도록 하겠습니다. The film we're going to show is really, it was made for our 5th birthday last year, which is when we just about were ready to go from kindergarten to school. 그리고 지금 저희 영상은 저희가 작년에 5주년을 기념하면서 만든 영상인데요. 역사가 짧기 때문에 어떻게 보면 유치원생에서 이제 국민학 초등학생으로 넘어가는 그런 시기에서 만든 것입니다. And it was made for a meeting called the IETM, which is the Informal European Theatre Meeting, which brings together theatre makers primarily from Europe, but also from all over the world, who came to Glasgow for a conference, and we made this film just to show to those delegates. 그리고 영상은 IETM이라고 그 국제 유럽 시어터 메이커들의 그런 회의에서 보여주기 위해서 저희가 만든 것인데요. 이 회의는 유럽뿐만 아니라 전 세계적으로 이제 시어터 관련된 그런 제작자들이 한 자리에 모여서 컨퍼런스를 하는 것인데요. 글라스고에서 열립니다. It's about 12 minutes long, so no sleeping in the dark, please. Okay? 12분인데요. 주무시지 마시고 집중해서 봐주시기 바랍니다. But, okay, well, if we could have the lights off would be great, and then we can show the film. It's a theatre without walls, which of course means without a permanent building, but it means without walls in another sense, at least to me, which is it tries to break down that wall, that famous wall that can exist between audiences and performers. That in a sense, your complicity is invited in the best of their productions. Just one of those moments where you get entered into this world that you knew about but you've never had an experience of. And I knew Scott had been a lifelong boxing fan. What's very, very different on this project to another one is that on another project we create choreography. The risk is that an audience doesn't like it. 27 bones to 1 bone. But with this, it's not just that they might not like it, they'll say it's wrong. Get me AJ, Bobby. There's a very, very real reference point for them, and that is highly trained, highly efficient boxers, and we've got to look like that. Let me get AJ 40, Bobby. As well as deliver on a more theatrical level. The range of activity that we have to deliver at the technical department is kind of incredible. There are few other organisations that I've either worked for or been aware of that their technical team have the luxury of working within some of the great theatres of the world, and at the same time a few weeks later can be unloading a small van at a village hall in Orkney. Home is supposed to be the most evocative word in the English language and is the name of the first ever National Theatre of Scotland show in February 2006. It was a statement of intent to artists, to audiences and to Scotland. We asked 10 of Scotland's most exciting directors to work in 10 site-specific locations from Shetland to Edinburgh and to create a piece of theatre around the word home, all on one night. It's quite ironic really, as we don't even have one. Could you believe you long for an island? When you miss your home, what is that longing? It's not just for the people, but the land and the sea.
take that phrase, theatre without walls, and quite literally go into communities where the audiences are, and put the artists into those communities to work with those communities, and create that theatre. So that can happen in spaces, and has happened in spaces like a football ground. Here's the keeper, a first-time shot, a goal! Oh, a soft goal, but an invaluable one for Dunfermline. He hardly seemed to touch that. Our hands are cold too, but we won't wear gloves. A disused tyre work that was derelict. We're here to transform a building which we found into an arts venue from scratch. So we're taking over an old building which used to be the Scar Centre, and we're now calling Warehouse 18 and turning it into something which hopefully can have a life after we've gone as well. The big ambition is transformation of people's expectations about what theatre is all about and who it's for, how it can be made. A few of us have recently just seen like 3 more National Theatre of Scotland performances, and like to think that we were part of that company and we kind of feel that we still are is just like amazing. They're doing their stuff and we're doing our stuff, but we're all like together with it, and it's really cool. You didn't realise what was happening, but afterwards you stated to the police that it needed ending. Didn't you, Mr. Delaney? Yes, sir. Then I told her she was a child murderer. Mrs. Delaney, is that how it happened? I can't remember. In a way, the audience is involved in this whole story. They are needed to be there, and like it's almost impossible to do it without an audience for the actors. So as an audience, you are a member of this whole happening. You have to be there to make it happen. Otherwise, you're just on the surface and dancing with the tabloids, and it's kind of up to theatre to, you know, offer something much, much more than that. The idea of site-specific work, the idea of trying to take work to every part of Scotland, rural, urban, semi-urban, semi-rural, and so on, that seems very, very NTS. Gobble was a field goblin. Now, they're about so high, and they keep themselves to themselves. And when she spoke about disability, there was no self-pity. I don't think either of us will lose our nerve. What, already I'm jumping at the thought of the bell ringing. And trolls shall eat of the children's heads, as you might a pickled onion. As well as queen, I am widow and maiden. And I will have all unprotected women in my realm honoured in their privacy. You know, it's a true meeting of equals in a sense, in that, you know, we've already done this, and the National Theatre are doing it bigger and better. I think they've got right to feel very strongly about the National Theatre that comes to their backyard, because it is very difficult and expensive for some people to, you know, to travel for 8 hours just to get to a show in Glasgow, you know. But his mother May and Bobby cajoled him into sitting down in front of the old reel-to-reel recorder and just listening. He's an outcast, he's a bit different, he's a fantasist, a storyteller, a drinker. See you back here, what a words man anyway. We see Pierre as an older man who then deals with the consequences of his actions. The child is the father of the man, you know, I mean, they're the same character. And it's not until the very end, when he's got nothing, that he realises his life has been a bit empty. So sleep, my darling, dear one, sleep.
Everyone loves Peter Pan, but at the same time, the Lost Boys are utterly terrified of him. The Lost Boys? Oh, who are they? They're my gang. And she's taken off to Neverland, and she's developing these feelings for Peter, which she realises can never come to anything because he doesn't feel it back, because he can't, not because he won't. Tink, just do it. This lot can follow me. Go, Tinkerbell! Take them home. NTS's existence enabled something to happen that could not otherwise have happened. I would not have had the opportunity on my home turf. I would not have had the opportunity to do a Bacchae that was intended to premiere in Edinburgh with a Scottish actor in the lead, directed by a Scottish-based director for a Scottish audience. I brought companions, my mighty Maenads, the women who walked with me across Asia. We are the Dionysus is like this rock star who's had #1s all over the world, and he's got this huge following, and then he comes back back home and just longs for a #1. Dionysus is my cousin. I feel is also a threat to the throne, as it were, to my kingdom. So I deny this individual. The scream breaks down the palace wall. So it's kind of interesting that this big epic play comes down to this very simple just desire to be accepted by your family. Too much? Certainly there's no walls around them in terms of a permanent theatre, but there's no wall either between what's happening on stage and what's happening in your own mind, and perhaps in your own heart, your own intelligence and your understanding. Those are the walls which can be taken down by brilliant producers, directors, performers and theatre professionals too. And that's the lovely tradition which the National Theatre of Scotland have picked up and run with. Forward! The 42nd! You're in a war, eh? Except you're not really doing the job you were trained for. I hope we do better. We're still there, we're still in Afghanistan, we're still fighting, it's sadly, still losing soldiers, so yeah, it's still relevant. And we don't really think about it very deeply at all, but kind of coming along to see a show like this means you kind of get to meditate on it for a couple of hours and be told a story about it. That topic is still there, and I think it will be for a few years to come. I fought for my regiment. I fought for my mates. Thank you. I'm sorry that wasn't translated. I hope you got a sense of the range of work. Macbeth, Lincoln Center. The range of work and the ambition of the company. I'm not going to talk for too long because I think John's talk was pretty all-encompassing. No, I didn't say that. I didn't say that. All-encompassing was what I said.
일단 번역을 제공하지 못해서 죄송하고요. 하지만 일단 저희 그 국립극단에서 얼마나 야심차게 다양한 작품을 선보이는지를 좀 감을 잡으셨으면 좋겠다는 뜻에서 보여드렸습니다. 그리고 저는 이제 존이 좀 길게 말씀을 하셨기 때문에 저는 짧게 말을 하도록 하겠습니다. What I want to do though was just talk briefly about the impact the Theatre Without Walls model has on us as producers, as a company who makes work. 일단 저는 간략하게 이 벽 없는 시어터라는 그런 개념 하에서 과연 이러한 철학이 우리의 그런 프로듀서나 그런 극단 전체에 어떤 영향을 끼쳤는지 말씀을 드리겠습니다. I'm going to start with money. We are directly funded by the Scottish government, although we are artistically entirely independent from them. 일단 돈 문제를 먼저 이야기를 해야겠죠. 저희는 스코틀랜드 정부의 기금을 전적으로 지원을 받고 있습니다. 하지만 저희의 예술적인 그런 독립성은 철저히 보장이 됩니다. We receive annual funding of just around £4 million from the government, and we raise ourselves another £3 million a year from our touring activity and through sponsorship. So we have a turnover of around £7 million British pounds a year. 그래서 정부로부터 후원받는 기금이 400만 파운드 정도가 되고요. 그리고 이제 투어 활동이나 후원, 그 스폰서로부터 받는 게 이제 연간 한 300만 파운드가 되기 때문에 총 한 700만 파운드 정도가 이제 기금으로 활용이 된다고 할 수 있습니다. I tried to do a sum earlier. I think that's 12.5 billion South Korean won. I think that's right. If there's a mathematician here, they can correct me, but I think that's right. 제가 환산을 해봤는데 125억 원이 맞나요? And for that money, we create or we keep on the road around 20 productions a year. 그리고 이 기금을 활용해서 저희가 한 20개의 작품을 이제 투어링을 합니다. 1년에요. In an average year, 12 of those productions will be new shows, often new plays, or perhaps new adaptations of classic work. 6 will be shows in our repertoire, like Black Watch, that we keep alive, which is quite unusual in British theatre to do that. And 2 of them will be large-scale learn outreach projects of the kind John talked about with his Hunter project. 그래서 저희가 이제 20개 정도의 작품을 한다고 했는데 그 중에 한 12개가 신작이거나 이제 아니면 고전을 각색한 그런 작품으로 구성이 되어 있고 그리고 한 6개 정도는 저희의 레파토리에서 진행을 합니다. 블랙 와치가 이제 가장 좋은 예고요. 사실 이거는 영국으로서는 굉장히 이례적인 일인데요. 그리고 이제 2개는 앞서서 존이 말씀하신 그런 거대 프로젝트 이런 것들로 구성이 되어 있습니다. All of those shows are made either in partnership or collaboration with external partners. We don't have our own theatre, and whilst we envy the National Theatre of Korea for this extraordinary building, in probably, I have to say, the most beautiful setting I've ever seen a theatre. 예, 그리고 저희 공연은 거의 대부분이 저희 외부 파트너들과 파트너십을 맺고 진행이 됩니다. 왜냐하면 저희가 이제 극장을 소유하고 있지 않기 때문에 그렇게 할 수밖에 없고요. 근데 사실 저희가 이제 한국 국립극장에 와보니 제가 본 것 중에 정말 그 건물이 제일 예쁜 것 같습니다. 그래서 좀 부러운 마음이 살짝 드는 건 사실이고요. What I suspect I wouldn't envy would be to see the electricity bills and the staffing costs to keep such a huge building running. 하지만 전기요금 그리고 이렇게 직원 관리인들의 그런 이런 임금 이런 것들을 생각하면 그런 건 좀 부럽지 않네요. The impact of that is that of the £7 million that we generate, around 75% of that money goes straight back onto the stage. 그런데 제가 이제 700만 파운드 정도의 기금을 말씀을 드렸는데 그 중에 한 75%가 정말 무대에만 사용이 됩니다. And it's this part of the model that is really starting to attract interest. Particularly in some of the European countries and also in countries like Australia who don't have a national theatre and have even bigger issues of geography than Scotland do. 그래서 이러한 모델, 정말 많은 부분을 이런 무대의 그런 작품에 쏟는다는 그러한 모델이 사실 많은 나라, 유럽이나 호주에서 관심을 갖고 저희에게 이제 이야기를 하는데요. 특히 호주 같은 경우는 국립극장이 없습니다. 그리고 이제 지형적으로 굉장히 넓기 때문에 그런 이슈도 있는데요. 그런데도 저희의 모델을 관심을 갖고 물어봅니다. Indeed, since we were formed, we are no longer now unique in terms of the model, and we are no longer the newest national theatre in the world. I think there's a new one in Kosovo, and also our neighbours in Wales, within the United Kingdom, have also established a national theatre very much along the same lines as ourselves.
이제는 많은 그런 비슷한 모델이 나오기 때문에 저희가 독특한 모델이라고 말하기 어렵게 되었습니다. 코소보에도 지금 비슷한 국립극장이 생겼고 저희 이웃 나라인 웨일즈에서도 이와 비슷한 모델을 실천하고 있습니다. And of those 20 shows we talked about, that work travels really everywhere. But it is a key intention that we are the National Theatre of Scotland, and therefore Scotland is a very big word for us. And we try to cover as much of the country as we can in a single year, and we make a lot of effort to ensure our reach. One of my favourite statistic of in the film we just showed, which is that 81% of the Scottish population have been within 20 miles of a National Theatre of Scotland production. It goes back to what John was talking about earlier. We don't expect people to come to us, we go to them. 그래서 한 20개의 공연을 이제 저희가 투어를 하고 공연을 진행을 하는데요. 저희는 이제 스코틀랜드 국립극단이기 때문에 그 스코틀랜드에 초점을 두고 일을 합니다. 그래서 이 일을 지키기 위해서 많은 노력을 하는데 앞서 영상에 나왔던 여러 가지 수치가 마지막에 있었는데 그 중에 제가 가장 좋아하는 게 이 81%의 스코틀랜드인이 이 국립극단에서 제작한 작품이 상영되는 곳에 20마일 안에 있었다. 그만큼 가까웠다는 것이죠. 그래서 앞서 존이 말했던 그러한 우리가 사람들을 불러 모은 게 아니라 우리가 작품을 사람들에게 가져가는 것을 실천하고 있습니다. Another key aspect of the model is our ability to collaborate with theatre companies, primarily in Scotland, but also sometimes from further afield. 그리고 또 저희 모델의 특징은 다른 파트너들과의 협력 능력입니다. 주로 스코틀랜드와 하지만 또 전 그 밖의 지역과도 합작을 많이 하고 있습니다. Most often we are the lead artists on projects, and we will go to a theatre and ask, in a sense, permission to play in their space and to use their staff. But also sometimes we give theatre companies an opportunity to work on a bigger scale than they normally would be able to. The production of Peer Gynt that was shown up there, that was produced by Dundee Rep Theatre, a relatively smaller theatre in Scotland. And our resource allowed them to work with us on the Barbican in London to make a much bigger production of Peer Gynt than they would have been able to do. 그래서 많은 경우에 저희가 이제 다른 파트너들에게 이런 극장 공간을 활용해도 되겠냐고 이렇게 허가를 묻고 파트너십을 하자고 제안을 하는 경우가 많지만 또 다른 경우는 이제 좀 규모가 작은 시어터들에서 저희에게 와서 같이 그런 협력을 하자고 하기도 합니다. 예를 들어서 던디랩 같은 경우는 규모가 작기 때문에 우리가 가진 자원을 활용하면 훨씬 더 좋은 작품을 만들 수 있거든요. 그래서 우리의 그런 자원을 필요로 하는 그런 사람들이 저희에게 요청을 하기도 합니다. The hoped impact of this is that all the theatres in Scotland feel as though they are part of the National Theatre of Scotland. Now, this isn't always the case, and what tends to happen is the theatres who we work with really like us, and the theatres we don't work with really hate us. 그래서 이러한 활동을 통해 저희가 추구하는 것은 스코틀랜드에 있는 모든 시어터들, 극장들이 이 국립극단의 어떤 일부다, 우리 한 팀이다라는 것을 좀 인식했으면 좋겠습니다. 그리고 이를 통해서 저희와 함께 일하는 사람은 저희를 굉장히 좋아하고 저희랑 일하지 않는 사람은 저희를 싫어하는 그런 상황이 발생할 수도 있겠지만요. So whilst we try to be as fair as we can in distributing some of our money around all of Scotland, there is a quality threshold to which we always must adhere. 그래서 최대한 그런 상황을 만들지 않기 위해서 좀 지형적으로 공평하게 이제 좀 그런 파트너십을 배포를 하려고 하지만 그런 분포를 하려고 하지만 그럼에도 이제 저희가 추구하는 그런 퀄리티의 요건이 있기 때문에 거기에 충족하는 사람들 그런 극단들과만 또 파트너십을 맺고 있습니다. Going hand in hand with our desire to be a truly national theatre, I think has been a sense from the very beginning that to be a national theatre we should also be an international theatre. 그래서 저희가 국립극장이지요. 근데 그런 진정한 국립극장으로서의 역할을 하려면 또 그런 국제적인 면모도 갖춰야 된다고 생각을 합니다. In the very first business plan we wrote, probably in 2005, probably on the back of an envelope, we had an ambition that we would become an international touring company within 10 years. 그리고 저희가 2005년에 창립을 할 때 어떤 강령 매니페스토를 만들었는데 그때 우리가 10년 안에 국제 투어 극단이 될 것이다라는 것을 목표로 삼았습니다. The immediate success of Black Watch after only producing for 4 months meant that happened a lot quicker and has really accelerated, I think, our development as a company. 근데 이제 창립 이후에 4개월 만에 블랙워치가 굉장한 성공을 이루면서 저희의 그런 목표를 조금 더 빨리 실현할 수 있게 됐다는 점에서 기쁘게 생각을 하고 있습니다. In the 6 years of our existence, we've toured 9 productions internationally on a total of 15 international tours. 그래서 저희가 지난 6년 동안 15개의 그런
해외 투어 중에서 9개 프로덕션을 투어를 했고요. The countries we visited thus far include USA, Canada, Australia, New Zealand, Poland, Ireland, China just this week, and now, hooray, South Korea. 그래서 저희가 투어를 한 국가의 리스트를 좀 말씀드리면 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 폴란드, 아일랜드가 있고 이번 주에 중국에 진출을 했고 그리고 바로 오늘 한국까지 진출을 하게 되었습니다. And hand in hand with us taking work internationally, also I think we grow as a company from what we learn from where we go. We learn from artists we meet on our visits, we learn from stage crews we work with, and I think most crucially we learn from audiences we play to, which is why tonight for us is a very, very exciting venture, playing Black Watch to a non-English speaking audience for the very first time. 그래서 저희가 이런 국제 투어 극단으로 거듭나기 위해서는 그동안 배웠던 것들을 이제 활용할 필요가 있는데요. 이런 같이 작업했던 아티스트뿐만 아니라 함께 작업한 그런 크루들, 스태프들 그리고 무엇보다도 관객들로부터 저희는 많은 것을 배웠고요. 그렇기 때문에 오늘 비영어권 국가에서 처음으로 공연을 하게 되는 이 한국 공연이 굉장히 저로서는 좀 실험적인 그러한 무대가 될 것 같습니다. And finally, I think what we really hope for is that when we leave here early next week, not only has it been an enjoyable experience for Korean audiences who've come to see us, but we leave with perhaps plans to return, conversations having taken place with artists and other presenters and the National Theatre itself about a long-term relationship between the National Theatre of Scotland and Korea. 그리고 이제 다음 주에 저희가 공연이 끝나고 돌아가게 될 텐데요. 물론 한국 관객들과의 이런 경험도 소중한 교훈으로 얻고 가겠지만 무엇보다도 저희가 다시 올 계획을 가지고 떠난다면 정말 좋을 것 같습니다. 그래서 앞으로 이런 한국 국립극장뿐만 아니라 다양한 그런 파트너십의 어떤 시작이 되었으면 하는 바람입니다. Okay, thank you. 감사합니다. 네, 이제는 마지막으로 쉬화이 씨의 중국과 스코틀랜드 국립극장의 협력 사례를 들어보고 그 다음에 Q&A 시간을 가지도록 하겠습니다. 박수로 맞이해 주세요. Thank you, John. Thank you, Neil. I think there's nothing more intimidating than speaking after the two most influential, probably, theatre maker and producer in the UK and trying to keep up, so I won't. 제 앞에 연사분들이 너무 지금 저명하신 분들이고 능력 있는 프로듀서들이고 하다 보니까 그 뒤에 발표하는 부담이 정말 상당합니다. 그래서 저는 아예 기대를 낮추고 발표를 하도록 하겠습니다. I joined the company 18 months ago, and so I would like to talk about my experience working with the National Theatre of Scotland on international initiatives, especially the ecstasy and agony of working with our Chinese partners. 제가 지금 국립극단, 스코틀랜드 국립극단에 이제 들어온 지가 18개월이 되는데요. 그동안의 경험에 대해서 여러분께 말씀을 드리고 특히 저희의 그런 해외 이니셔티브들, 특히 중국 파트너들과 함께 일하는 그러한 프로젝트들을 설명드리겠습니다. As we're probably aware of, the population of the whole Scotland is a third of a city in China, Shanghai, and that's the city where I come from. So in comparison, Scotland is a very small nation, but an outward-looking one. 스코틀랜드의 인구는 중국의 상하이 도시 인구의 3분의 1밖에 되지 않습니다. 제가 상하이 출신인데요. 그러다 보니 스코틀랜드는 굉장히 소규모 국가이지만 더불어서 밖으로 향하는 외부지향적인 그러한 국가이기도 합니다. Over the 18 months that I've been with the company, NTS has developed 4 big China-related projects. 제가 18개월 동안 여기에 일하면서 중국 관련해서 4개의 큰 프로젝트를 이 국립극단에서 진행을 했는데요. And the first project was a director-playwright residency exchange at the Cove Park in 2011. 첫 번째는 2011년에 있었던 직접 다이렉트한 그런 레지던시 프로그램입니다. 극작가 프로그램인데요. We paired up 2 emerging Chinese directors with 2 established Scottish writers, and one of which was Gregory Burke, who wrote The Black Watch. 그래서 그 아이디어는 중국에서 그런 떠오르는 그런 신의 그 연출가들과 스코틀랜드의 작가들을 이렇게 페어링을 해서 같이 레지던시 프로그램을 하는 것이고요. 그 작가 중에 하나가 블랙워치를 쓴 그레고리 버크입니다. Cove Park is a beautiful retreat for artists. It's near Glasgow, where we're based, and there are no internet, no Wi-Fi. They have 14 sheep and 10 Highland cows. I have counted.
그래서 여기 그 장소 호트파크는 굉장히 시골 지역입니다. 글래스고 지역에 있는데요. 인터넷도 안 되고 와이파이도 안 되고 14마리의 양이 있고 10마리의 소가 있습니다. 제가 직접 세봤는데요. And everybody lived in a container converted house near an artificial lake. And all they did that week was brainstorming, chatting, cooking and drinking. 그리고 사람들은 인공호수 옆에 컨테이너에서 살고 있었습니다. 그리고 사람들은 내내 그냥 얘기하고 놀고 술 마시고 요리해 먹고 이런 식으로 지내고 있었습니다. At the end of that week, they went away inspired, and I think now they are thinking of a collaboration next year, both of them. 그래서 이러한 이제 한 주 동안의 그런 즐거운 생활을 하고 나서 굉장히 이제 영감을 얻고 나서 이제는 협력 프로젝트를 진행을 할 것으로 계획이 됩니다. So on to the second project is, which Neil just mentioned, our first mainland China premiere of Monster in the Hall at the Shanghai Grand Theatre this Tuesday. 그리고 두 번째는 이제 몬스터 인 더 홀이라는 저희의 작품을 처음으로 중국에서 이제 공연을 하게 되는데요. 이제 프리미어를 이제 곧 하게 됩니다. The play was written by David Gregg, who John has worked with many times with as well. It is a low-budget comedy/dark musical that tells a very sweet story between a father and daughter. 그리고 죄송합니다. 제가 지난 화요일 날 시사회를 가졌고요. 그리고 이제 작품은 데이비드 그렉의 작품이고요. 존 씨도 함께 일을 했던 분입니다. 그리고 저희 예산 영화이고 코미디이면서 약간 어두운 그런 아버지와 딸의 이야기를 다룬 그런 스토리입니다. And the show was originally written for teenager audience in Scotland and was designed to perform in village halls and community centres and to tour in schools. 그리고 이 이제 공연은 스코틀랜드 10대를 대상으로 만들어졌고 뭐 커뮤니티 센터나 학교 이런 것들을 대상으로 이제 작업이 되었는데요. And so to be able to bring it to China was really extremely exciting for the whole company. 그렇기 때문에 이것을 이제 중국에 들여와서 상영을 하는 것이 굉장히 이제 저희 극단으로서는 흥미로운 프로젝트였습니다. Not as exciting as this Blackwatch in Korea, though. 하지만 한국에서의 블랙워치 공연이 제일 흥미롭습니다. But although some of the words were censored from the subtitles, for example, we have to change sex to sexy. 그런데 이제 중국으로 들여오는 과정에서 일부 이제 언어가 조금 수위를 낮춰야 하는 그러한 요구가 있어서 섹스라는 단어를 섹시로 바꾼다든지 이러한 이제 좀 검열이 있었던 것이죠. Among lots of others, I'm not going to elaborate. 사실 다른 언어들도 많은데 굳이 얘기하진 않겠습니다. But never underestimate the audience. I think from the feedback from the Chinese Twitter, I think they got all of it. 그런데 이제 공연을 하고 나서 중국 관객들의 이제 피드백이 트위터를 통해서 왔는데 굳이 그걸 바꿔도 이미 그 메시지 다 알아들었더라고요. So the third project that we're about to produce is a new text-free piece of visual theatre called Dragon. 그리고 세 번째 프로젝트는 이제 새로운 텍스트가 없는 그런 비주얼 시어터 드래곤이라는 프로젝트입니다. It is in co-production with a Glasgow-based company called Vox Motors and Beijing Children's Art Theatre. 그리고 이제 글라스고에 있는 Vox Motors라는 컴퍼니와 그리고 베이징의 Children's Art Theatre와 함께 이제 코-프로덕션을 하는 것입니다. The story explores a childhood grief through a young boy's turbulent relationship with a dragon. 그리고 이제 이야기는 아이가 드래곤, 용과의 그런 관계에서 어떻게 슬픔을 겪게 되는 그러한 스토리입니다. It will involve puppetry, illusion, physical performance and fire. 그리고 뭐 인형극이나 뭐 불이라든지 그런 피지컬한 그런 팩터들, 그런 요인들 그리고 뭐 환영 이런 요소들을 장치들을 사용합니다. I won't give away anything more than that, otherwise Neil will sack me. 이보다 더 자세한 말씀을 드리면 아마 제가 해고될 것 같아서 그러진 않겠습니다. So during the field trip in Beijing this April with the two Scottish artists, the main controversy around the theme was the idea of dragon. Is it a Western dragon or is it an Eastern dragon? 저희가 이 프로젝트를 실현하기 위해서 4월에 베이징에 갔는데요. 두 명의 이제 스코틀랜드 작가들과 함께 갔는데 거기서 이슈가 됐던 것이 여기서 말하는 드래곤이 과연 서양에서 말하는 드래곤인가 아니면 동양에서 말하는 드래곤인가 여기에서 좀 의견이 분분했습니다. But in the end, I think after lots of arguments, we agreed that storytelling is more important than the cultural symbol.
그렇지만 이제 저희가 논쟁을 거듭한 끝에 스토리텔링이 더 중요하다. 이게 드래곤이 어떤 드래곤이든 별로 중요하지 않다. 이런 결론을 내렸죠. So, watch the space. Dragon will premiere in UK autumn 2013 and tour in China in spring 2014. 그래서 이 드래곤은 2013년에 영국에서 그리고 2014년에 중국에서 상영이 될 것입니다. 공연이 될 것입니다. And the last project I would like to talk about, and also is one of the most exciting programs we will have for 2013, is a season of new plays from China. 마지막 프로젝트 2013년에 가장 흥미로운 프로젝트인데요. 바로 첫 번째 시즌 그 차이나의 그런 작가입니다. What's the name again? A season of new plays from China. 예, 중국의 신작 첫 번째 시즌이라는 제목의 프로젝트입니다. It is part of our more play a pie and a pint season in Glasgow. I'll explain later. 예, 그리고 뭐 our more play a pie and a pint. Play, Pie and Pine이라는 제목의 프로젝트인데요. 그것에 대해서 좀 자세히 조금 이따 설명드리도록 하겠습니다. Aramore is an acclaimed new writing venue in Scotland, which they produce 40 new plays every year. 이 오란모어는 40개의 신작을 공연하는 그러한 컴퍼니입니다. And you buy your ticket, you get a beef or vegetarian pie, and a pint of beer, lager or orange juice, and you see a new play. 그래서 그 아이디어는 일단 티켓을 사면 뭐 소고기나 아니면 이제 채식주의자의 경우에는 파이를 받게 되고요. 그리고 뭐 맥주도 얻고 그리고 나서 공연을 보는 그러한 프로그램입니다. It's at lunchtime, so everybody who's taken a lunch break can go and see it. 그리고 점심 시간에 이루어지기 때문에 점심 시간에 잠깐 나와서 이렇게 즐길 수 있는 것이죠. So, if any of you know about our artistic director Vicky Featherstone, she is really the new writing goddess in the UK, and don't tell her that because she will kill me. 비키 페더스톤이라고 저희의 예술 감독에 대해서 이야기가 많이 나왔는데요. 이 극작에 있어서는 정말 신과 같다. 저는 그렇게 생각을 합니다. I think it's her life mission or ambition to really create environment and discover and support new playwrights, and this is one of her babies and inspiration. 그래서 이 비키의 미션은 그런 작품, 새로운 작품을 만들 수 있는 환경을 조성하고 발견하고 그리고 이것을 지원하는 것을 어떻게 보면 이렇게 미션으로 삼고 살고 있습니다. 그런 점에서 지금 이 프로젝트가 어떻게 보면 굉장히 소중한 그런 프로젝트인 것이죠. And this season will also be the first in the UK that features contemporary plays from China. 그리고 이 시즌에는 이제 영국에는 처음으로 중국의 그런 현대 극을 선보이게 됩니다. The process started this March, and we received 155 plays all across China, and we selected 10 writers. 그래서 한 3월에 그 프로세스가 시작이 되고요. 155개의 프로덕션, 그 중에서 저희가 10명의 중국 작가들을 선별을 했습니다. And then we brought 3 leading Scottish writers, director and dramaturg to deliver a 10-day workshop in Beijing. 그리고 이제 3명의 스코틀랜드 작가, 디렉터 그리고 극작가 이런 사람들을 모아서 이제 워크숍을 벌이게 되고요. They shared lots of writing skills, techniques, analyzed British plays, and also did an inspiring writing workshop in the spooky car park. 그래서 장소는 좀 이렇게 어두운 그런 주차장이고요. 그런 라이팅의 기술, 그런 극작을 하는 기술이나 그런 것들, 또 영국에서는 어떠한 작품들이 있는지 이런 것들에 관해서 워크숍을 벌이게 됩니다. After the 10-day workshop, the writers were then locked away in the room and create the first draft of the one-act play in one day, 24 hours. 그래서 이 워크숍이 끝나고 나서 이제 10일이 지나고 끝나고 나면 하루 동안 24시간 동안 이제 가둬놓고 한마디로 이제 집중을 하고 단막극의 초안을 쓰는 그러한 이제 과제가 주어지는 것이죠. All those plays dealt with very urgent and provocative topics. 그리고 이제 주제는 좀 도발적인 것 그리고 시사성이 있는 것을 선택하게 됩니다. This October, 6 of those writers were invited to do a 2-week artist in residence in Glasgow with National Theatre of Scotland. 그리고 이제 10월 6일에 2주 정도 레지던시 프로그램으로 이제 초청을 받아서 영국의 글라스고에 오게 되었고요. 이 작가들이요. And 4 to 6 of those plays will be staged next year in the UK as part of that season. 그리고 그 중에서 이제 4명에서 6명의 작품이 이제 영국에서 다음 시즌에 공연이 됩니다.
So working in a different cultural context brings both excitement and challenges for both artists and producers. 사실 이렇게 다른 문화권에 있는 사람들이 함께 작업을 하게 되는 것은 흥미롭기도 하지만 좀 어렵기도 합니다. We have the language barrier, we have different cultural context, different social context, different political system. So how we translate those messages between the two cultures were very crucial. 언어도 다르고 문화나 사회적 상황, 정치적인 상황도 다르기 때문에 어떻게 메시지를 잘 전달하고 변환할 수 있는지 그것이 관건입니다. But despite all that, one of my favorite moments was one of the established Chinese writers we were working with, who used to write in a very melodramatic style, and she writes very on the nose. It's like very direct. 그리고 이제 이를 통해서 저희가 얻은 어떤 그런 이점이라고 본다면 이제 한 작가가 중견 작가인데 중국의 작가 과거에는 이제 좀 멜로드라마 같은 그런 글을 쓰다가 이제는 조금 더 다이렉트하게 직접적으로 쓰는 그러한 변화를 겪게 되었습니다. But this October, when we finished the second draft with the writers, she produced an intense, subtle, and incredibly dramatic piece telling the story of a couple both trying to find out each other's secrets. 예, 죄송합니다. 그래서 이전에 이렇게 직접적인 화법을 쓰는 그런 멜로드라마를 쓰는 작가였는데요. 이 이제 워크숍을 하고 나서 이제 두 번째 초안을 썼을 때는 굉장히 이렇게 좀 미묘하게 그렇게 좀 복합적으로 더 정교하게 글을 쓰는 그러한 능력을 가질 수 있게 되었습니다. And I remembered she said, I never thought I could write like this before. 그래서 제가 이런 식으로 글을 쓰게 될 줄은 정말 몰랐다라고 말을 하더라고요. So that's basically the purpose of our project and collaboration. We're not trying to force artists into a certain route. Instead, we provide a safe environment for them to play and experiment and achieve the potential they never thought they could have done it before. 바로 이것이 저희가 이 프로젝트를 통해서 추구하고자 하는 목표입니다. 다시 말해서 원치 않는 것을 강요하려고 하는 것이 아니라 뭘 가르치려는 것이 아니라 자기가 이미 갖고 있는 그런 잠재력을 실현할 수 있는 환경을 조성하는 것 그리고 좀 실험을 해볼 수 있는 좀 한계를 밀어버릴 수 있는 그러한 환경을 조성해 주는 것이 이 프로젝트의 목표입니다. And I think this is also reflected in the ethos of NTS and from my very modest 18 months of experience with the company. It is to achieve the potential we never thought we could and make the impossible possible. 그래서 과거에 이룰 수 없을 것이라 생각했던 것을 이루고 불가능을 가능하게 하는 것 그것이 제가 이 국립극단에 와서 18개월 동안 배운 것입니다. And that's all. Thank you. 감사합니다. 개인적으로도 세 분의 각각 조금씩 다른 그런 강연이 굉장히 흥미진진했었는데요. 여러분도 저와 같이 흥미진진하게 들으셨으면 하는 바람을 가져보면서 지금부터 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다. 그래서 지금 아까 말씀드렸던 것처럼 저희가 인터넷으로 생중계를 하고 있는데요. 인터넷으로 생중계를 들으시는 분 중에 혹시 질문이 있으신 분은 해시태그 BCQ&A로 질문을 보내주시면 저희가 질문에 대한 답을 드리도록 하고요. 혹시 여기 계신 분들 중에 오늘 세 분 강연을 해주신 분들께 질문이 있으신 분은 질문을 해주시면 저희가 질의응답을 진행을 하는데요. 생각보다 저희가 좀 시간이 많이 지체돼서 10분 정도 Q&A 시간을 가지려고 하는데요. 질문이 있으신 분들은 질문해 주시면 저희가 마이크를 드리도록 하겠습니다. 질문 있으신 분은 손 들어서 질문이 있다는 것을 표시를 해주시면 저희 동료가 마이크를 전달을 해드리도록 하겠습니다. 질문 있으신 분 혹시 없으신가요? 첫 번째 질문이 항상 어려운 것 같아요. 네, 혹시 뭐 질문이 없으신 거 아까 지금 슈호이가 얘기했던 것처럼 없는 거를 억지로 만드는 거는 별로 적절하지 않을 것 같아서 뭐 억지로 하실 필요는 없는데 혹시 질문 있으신지 네 여기 앞에 네. 네, 우리 저 극장 두 번째 하신 분한테 질문 드릴게요. 그 예산이 1년에 700만 파운드라고 그랬거든요. 그래서 이제 나라 예산 400만하고 펀드가 300만이라고 그러셨거든요.
근데 좀 수익은 어떤지 좀 궁금해요. 지출 말고 네, 좀 남는지 아니면은 좀 모자르는지. 저는 저 서울예술대학교의 김승수 교수입니다. I'm a professor from Seoul Art University, and my question is directed to Mr. Murray. You talked about the budget. 7 million pounds of that, 4 million is coming from the government, 3 million is from touring and sponsoring. I would like to know the revenues, how much profit you make. Nothing. We are a not-for-profit organization. That is how we are established. Every year we aim to break even. If we have a break-even budget, that is a very good year. We do have a small reserve, which we have built up. But probably now, the only show that really ever makes money, not in Korea, I hasten to add, because we did a very special arrangement, is Blackwatch. But Blackwatch costs so much to make and is a real product of the British subsidized system that we invested a lot of money to make Blackwatch. We probably may just have recouped that money. But year on year, our aim is not to make profit. If we had a very successful show that made a lot of money, then we may have to consider what we would do. And should I keep going? A good example of that is the National Theatre in London, who have had two big productions, Warhorse and One Man, Two Governors, which is their new production, both of which have made substantial profit for them. And they, like them, if we were to be in that position, the money just goes back into making more work. Nobody takes shares, nobody takes bonus. It is simply, our aim is not to make a loss, not to make profit. 네, 일단 수익은 없습니다. 저희는 수익 창출 기구가 아니기 때문에 최대한 예산을 최대한 다 작품을 하는데 쓰는 것으로, 그래서 수지를 그냥 맞추는 것을 목표로 하고 있고요. 물론 이제 뭐 만일의 상황을 대비해서 보유고가 있긴 하지만 어떻게 수익을 창출한다든지 그런 활동은 하지 않습니다. 저희가 사실 다 하는 작품 중에서 그나마 수익이 제일 많이 난다 하는 것은 블랙워치인데요. 뭐 그렇다고 한국에서 돈을 벌기 위해서 온 건 아니고요. 사실 블랙워치는 굉장히 많은 돈이 들어가기 때문에 그동안 많은 예산을 쏟아부었고 이제 투어링을 하면서 이제 조금 이렇게 상환이 되는 그런 투자를 상환하는 그러한 시기에 있습니다. 그런데 이제 런던에 있는 국립극장의 예를 들어보면 워호스와 원맨 투 가버너라는 작품이 굉장한 성공을 거두면서 수익을 많이 창출하게 됐는데요. 저희는 사실 그 정도까지 아직 가진 않았습니다. 이제 그런 상황이 오게 된다면 고민을 해봐야겠지만 이제 그런 상황이 온다 하더라도 그 수익은 다 작품을 만드는 데 쓰지 그것을 어떻게 뭐 보너스를 준다든지 뭐 지분으로 나눠준다든지 그런 구조는 아니기 때문에 저희의 최대 목표는 손실은 보지 않는다. 그것을 목표로 하고 있습니다. Do you have the figure for the number of viewers, the number of audience, yes, domestically, internationally as well? If you have the number. Not to hand, but usually, I think in a year, I think we hope to, for our work, we hope to have 150,000 people see the work a year, and the figure for Blackwatch in the life of Blackwatch is over 200,000 people have seen this show. 일단 저희가 1년에 한 15만 정도의 관객을 동원하는 것을 목표로 하고 있는데요. 블랙워치 경우에는 이제 처음부터 지금까지 오랫동안 공연이 됐는데 그 누적 숫자가 20만입니다. Is it for domestic and international together? 네, 합쳐서입니다. Do you know the ratio? How many for domestic? It varies. It depends. Some years we have more international work than others. But I would say probably 3/4 domestic, 1/4 international. 아마 해마다 좀 이 비율이 달라지긴 하는데 그냥 대략적으로 수치를 드리자면 한 4분의 3이 국내 그리고 4분의 1이 해외 관객이라고 생각하시면 됩니다. 구체적인 수치를 원하시면 명함을 줄 테니 연락을 하시고요. 네, 인터넷으로 지금 문의를 주신 분이 있는데요. 인터넷으로 보고 계시다는 증거인 것 같아서 무척 기쁩니다. 질문 내용은 혹시 그런 극장이 없어서 어려운 점이 없는지에 대한 질문인데요.
There is a question from the viewers of the internet live stream right now, which is a good news that somebody's watching there. The question was, because you don't have a venue, the theater of your own, is there any challenge because of that? Yeah, absolutely. Yeah, huge challenge. I mean, one of the biggest challenges, ironically, is there's no limit on how many shows we can produce at the one time. So, for example, the National Theatre in London has got 3 spaces, the Cottesloe, the Littleton and the Olivier. So it can only ever have 3 shows on at once. We've had situations where we've had over 10 shows on, not counting Home, obviously, which was intended to be like that, but we've had situations where we've had 10 shows, so we've had to have 10 teams. And there's only, you know, there's one of Vicky, there's one of me, and there's one of Neil, and one of the other kind of key members of staff. And we often sit down and go, how can we do this? So that, interestingly, that's one of the biggest challenges. The other key challenge for us. I beg your pardon. 일단 질문에 대한 대답을 해드리면 어려움이 많죠, 당연히. 그리고 아이러니하게도 정말 제일 큰 문제는 저희가 한 번에 제작할 수 있는 작품의 수가 제한이 없다는 데 있습니다. 그래서 런던에 있는 국립극장 같은 경우에는 3개의 빌딩이 있기 때문에 한 번에 3개의 작품만 공연을 할 수 있다면, 저희 같은 경우는 한 번에 10개 이상의 공연을 동시에 진행하는 경우도 있습니다. 물론 이제 말씀드린 홈 같은 경우는 좀 특수예지만 사실 그렇게 많이 한 번에 제작하기는 쉽지 않거든요. 그러다 보니 10개의 팀이 필요하게 되고, 저도 몸이 하나고 닐도 몸이 하나고 비키도 몸이 하나기 때문에 이걸 어떻게 매니지할지 좀 가끔은 정말 너무 엄두가 안 날 때도 있습니다. John just whispered to me that's also just called bad planning. But 네, 그런 상황을 만든 게 좀 계획을 잘못 세운 것도 있겠죠. But seeing as that's my department, I don't know what he's talking about. I don't know what he's talking about. The other issue, the other big challenge we face with the model is scheduling work when we want to do it, where we want to do it. Although a lot of our work is site specific, we also do a lot of work in conventional theatres, and we obviously have to work within their schedules. And if we have a key artist who is only available for a certain window, unless that theatre is available at the same time, we lose the artist and we lose the project. So I always say to people, I think it's 80% positive, 20% negative. But that 20% can be very frustrating when it's a big project that you really want to do, and suddenly the theatre you want to do it in go, well, actually, it's not available because we're going to be doing yet another dull production of A Midsummer Night's Dream. No, I didn't mean that. I didn't mean that. You know, but and it means that something else is on that we can't do. 또 다른 이제 챌린지가 있습니다. 그건 이제 스케줄상의 문제인데요. 언제 어디서 공연을 할지를 이제 스케줄링하는 게 좀 어려운 게 있습니다. 저희가 뭐 장소 특정적으로 특수한 장소에서 공연을 진행을 하기도 하지만 그런 기존 전통적인 시어터에서도 공연을 진행을 하거든요. 그렇다 보면 그 시어터의 스케줄에 맞춰야 할 때가 있습니다. 예를 들어서 저희가 이 배우를 기용을 하고 싶은데 이 배우는 딱 이 시기에만 된다. 근데 그 시어터는 이 시기에 공연이 안 된다. 그런 경우는 저희가 아무리 좋은 프로젝트라도 성사시킬 수가 없습니다. 그래서 근데 그 시어터가 그 시기에 굉장히 재미없는 공연을 한다. 그럼 정말 가슴이 아프죠. 어쨌든 80%는 긍정적이고 20%는 부정적인데 그 20%가 굉장히 좀 좌절스러울 때도 있긴 있습니다. 네, 이제 두 개 질문만 더 받도록 하겠는데요. 저기 뒤에 앉으신 여자분. 예. 네, 안녕하세요. 저는 영화 쪽에서 일하고 있는 김신혜라고 하는데요. 궁금한 거는 새로운 작품 일어서 주시면 네. 네, 새로운 작품들을 만들고 공연을 하실 때 사실은 관객은 따로 있을 텐데 그들에게 홍보나 마케팅하는 방법이 따로 있는지, 뭐 기존의 방법으로 하는지 아니면 또 색다른 방법이 있는지 궁금하거든요. I'm in the film 감사합니다. sector and I'm interested in your marketing strategy. Seems like you are very experimental in producing a work, but in terms of marketing, do you have any specific method or do you just use follow conventional method?
I can now market because I can spell my name in Korean. I've been writing. Look. That's my marketing. I'm very impressed. Yes, it's a question that's come up a lot for us because we don't really know, and there doesn't seem to be any hard evidence either way of how powerful regular kind of traditional forms of marketing are, posters, leaflets, adverts at bus shelters and et cetera, et cetera. It seems to be that that's often a good reminder to audiences, but that it's not necessarily the first thing that attracts. I mean, what's interesting, I think, and what we've discovered is, and we're perfectly, as a theatre without walls, we're perfectly kind of positioned to do this, is social networking. Because actually, what's always been the best form of marketing for any art form is word of mouth. And social networking has become a fantastic word of mouth. So we've actually employed a social networking czar, haven't we? Czaress called Eve. And she actually, she's constantly kind of on Twitter. She what's called storyfies, where she'll actually create a page of tweets that come in. There was a very viral campaign when we did Macbeth. Am I going on too long? Is that okay? Yeah. With Alan Cumming, where Alan, there's a subway in Glasgow, and Alan tweeted a picture of himself in front of a poster of Macbeth, of him as Macbeth, and that started an absolute trend both in Scotland and in New York, where we toured to, of people tweeting photos of themselves in front of Macbeth. And that was kind of huge, wasn't it, in terms of audiences. So I would say that we've just started to, and we've got brilliant people around us, seeing that social networking is the future. 일단 제가 제 이름을 한국말로 쓰는 것을 좀 연습을 했거든요. 제 이름을 좀 쓰면서 홍보를 할 수 있지 않을까 그런 농담을 드려보고요. 사실 기존의 그런 마케팅 방법이 얼마나 효과가 있는지를 알 수 있는 그런 어떤 증거를 찾기는 어렵습니다. 그래서 뭐 기존의 마케팅이라면 뭐 홍보 책자라든지 광고라든지 포스터라든지 이런 것들은 사실 관객들에게 어떤 이런 공연이 있다는 걸 상기시킬 수 있지만 과연 그걸 통해서 사람들이 공연을까지 보러 갈 수 있는지 그 효과는 사실 알기가 어렵거든요. 근데 저희가 이제 그 벽이 없는 시어터라는 그 이름에 걸맞게 가장 효과적이라고 발견한 것이 바로 소셜 네트워킹 사이트입니다. 사실 역사적으로 봐도 구전 홍보, 입으로 홍보하는 게 가장 효과가 크다고 하죠. 그런 면에서 소셜 네트워킹은 정말 효과적이고요. 저희가 그래서 최근 그 이브라고 이 소셜 네트워킹 홍보를 전담으로 하는 그런 직원을 고용했을 정도고요. 그래서 트위터나 이런 것들을 활용을 합니다. 그리고 이제 한 가지 예를 드리면 저희 이제 직원이 그 지하철에서 맥베스 그 포스터 앞에서 사진을 찍고 그것을 트위터를 올렸는데 그것이 굉장한 인기, 마케팅 방법으로 인기를 끌게 돼서 스코틀랜드뿐만 아니라 뉴욕에서도 활용하고 굉장히 확산이 되었습니다. 그래서 이런 소셜 네트워킹 사이트가 효과가 있다는 말씀을 드립니다. And just to extend that a little, the one initiative I think we were the first company in the UK to do this, is the notion of a social media call, whereby we extended the traditional press call for a show, which would be the press would be invited in to take photographs, have a rehearsal, and it would be the mainstream press. We've extended that now for news crews, news TV and print journalists. We've now extended that to 20 or 30 key people who are key bloggers, and people who work in social media. And at first we had, I think, some resistance from the mainstream press and TV who were like, who are these kids with their, with their phones and their iPads? But actually, it's been incredibly successful for us. And I think actually even the mainstream press themselves now start to look at that and think, we need to incorporate these people as well, rather than fight against them. So that's something we're doing more and more of. And other companies have started doing it as well. What were quite conventional companies. I noticed Scottish Ballet had a social media call last month for the first time, which would have been unthinkable for them to do that.
그리고 저희가 영국으로서는 처음으로 이런 시도를 했는데요. 이런 주류 매체가 있죠. 뉴스나 TV 이런 사람들이 이제 사진을 찍고 리허설하는 거를 이제 촬영해가는 그런 것을 좀 확장을 해서 한 20명이나 그런 30명의 주요 블로거들을 저희가 초청을 해서 그런 소셜 미디어를 활용하는 그러한 방법도 썼습니다. 근데 이제 이런 것들을 보면 뭐 주류 미디어에서는 좀 저항하는 그런 움직임도 있죠. 이런 전문인도 아닌데 무슨 보도를 하느냐라고 생각할 수 있지만 워낙 이런 사람들의 영향력이 커지다 보니 이제는 주류 매체에서도 좀 관심을 갖고 오히려 이들을 좀 활용하려는 그런 움직임이 보이고 있습니다. 그래서 스코틀랜드 발레단에서도 지금 이런 방법을 활용을 하고 있고요. 예, 두 분의 말씀을 들으니까 저도 생각난 게 있는데요. 저희 영국문화원도 영국문화원 아츠라고 페이스북 페이지를 운영을 하고 있거든요. 그래서 오늘 행사도 그렇고 추후에도 이런 관련된 영국과 한국의 협력 가능한 부분이나 아니면 영국의 소식이나 한국의 소식들을 전하고 있는데요. 뭐 혹시 생각난 김에 말씀드리니까 혹시 모르셨던 분들은 한번 방문해 주시면 감사할 것 같고요. 이제 마지막 질문해 주신 분 저기 마이크가 전달이 되어 있다고 들었는데요. 네, 아쉽지만 마지막으로 질문 받겠습니다. 말씀해 주세요. 네. 어디 저기 마이크 이미 받으신 분이 예, 질문해 주세요. 저는 세 번째 발표자분한테 질문드리고 싶은데요. 제가 잠깐 졸면서 들어도 제대로 기억하는 거는 2013년에 프로젝트 하나로 중국에서도 신작 뭐 이렇게 해서 공연을 한다고 하셨는데 그거를 대만에서도 문화 교류가 직접적으로 가능한지 아니면 현지화식으로 할 수가 있는 건지 그게 궁금해서 한번 질문드립니다. 그러니까 스코틀랜드에서 직접 대만과 아니 저기 중국 그게 공연한다는 그거를 대만 쪽에서도 같이 문화 교류 중국과 대만이요? 예, 네. 상하이는 중국이지고 대만도 결국은 중국 원래는 다 같은 중국이지만 민족이 다 섞였다고 들었는데. So my question is for you. You talked about how you bring writers from China and then have them write and then play the performance in the UK. I'm interested in knowing whether China has a plan to have that kind of exchange program with Taiwan as well, or is it just strictly limited to China? No, we started with China simply because I'm Chinese, and I don't think there is a limit towards towards which country or which region we would like to collaborate. As per our more a play a pint a pint, we previous 3 years we have worked with Latin American artists, writers. Last year we worked with artists from Middle East, Arab Spring season, and we worked with artists from Middle East, 6 of them. And next year we're working with 6 Chinese writers. And I think we would like to make that a continuous project with artists around the world, artists from Hong Kong, Taiwan, Korea, Singapore. I mean, there's no limit where we can work with, and there's no language barriers, and we're just looking for exciting new young voices that need to be heard in Scotland or in the world, and that's it. 일단 중국에서 시작하게 된 것은 제가 중국인이기 때문이고요. 뭐 어떤 국가나 지역의 그런 협력 파트너에 어떤 제한을 두고 있진 않습니다. 실제로 저희가 what was the project name? 플레이 파이 파인트라는 프로젝트를 할 때 남미와 같이 협력을 했고 또 그 아랍 스프링 그런 혁명이 있었을 때도 6명의 중동 그런 작가들과 함께 일을 했었습니다. 그리고 이제 중국 6명의 작가와 일을 하게 되고요. 그래서 저희는 이 프로젝트를 좀 지속적으로 유지를 해 나가고자 하는 게 목표고요. 대상은 뭐 홍콩이 됐든 대만이 됐든 한국이 됐든 싱가포르이 됐든 전 세계적으로 뻗어 나갈 것이고 어떤 언어의 구애도 받지 않기 때문에 무엇보다 저희가 원하는 것은 젊은 목소리를 듣고자 하는 것입니다. And also, if anyone in the room is interested in sending plays, and you can exchange cards with me, and we can talk more. 그리고 좋은 작품이 있으시고 그것을 저에게 좀 보내주고 싶다면 이제 끝나고 저에게 와서 또 이야기를 나누면 좋겠습니다.
Thank you.